وانضمت إلينا مستمعينا الأعزاء أوفيسر ماريلو كابريرا من USCIS وكذا أوفيسر دانيال كاسكو من نفس الإدارة. Hi, good morning, Officer Mary. Yes, good morning. Hi, how are you? And Officer Dan, welcome to our show. Thank you very much. And it's going to be a very nice show today. And first of all, let me start by thanking you and appreciate the participation of the USCIS representing by you to address the community and our listener about issues that may be concern for them. So I'm going to give the lead for this morning to Officer Daniel because last time we talked about the change of status and other related matters. And I'm going to focus more on the translation to our listeners. So what do you have in mind, Officer Dan? Well, you had a tweeter tweet into the program a question regarding TPS. The question was regarding whether an individual could apply for asylum or TPS if they were here on a visitor visa and they arrived 2 months ago. I missed a portion of the question. The thing you need to stress about that, or that I need to stress about that, is that if you missed the initial registration period back in 2012 or the redesignation initial registration period back in 2013, you wouldn't be able to apply for TPS in most cases. You wouldn't be able. You would cannot not be able to. Okay. Let me just take this as a title. مستمعينا الأعزاء كان السؤال إذا كان هناك إذا وصل أحد القادمين للولايات المتحدة بتأشيرة سياحة أو تأشيرة أو فيزا عادية، هل يمكن له التقدم بطلب الحصول على اللجوء أو الحماية المؤقتة؟ يؤكد لنا أوفيسر دانيال أنه في حالة فقدك فترة التسجيل القانونية والتي كانت متاحة في عام 2012 أو إعادة التسجيل التي امتدت ل 2013 لن يمكنكم التقدم بالحصول على طلب التي بي اس. As I mentioned last time, there are a few exceptions, and if you meet very strict criteria, you can apply late. But even if you're eligible to apply late for TPS, you still would need to be eligible for the benefit itself. And in this case, for Syria TPS, one of the requirements is that you have to have continually resided in the U.S. since June 17, 2013. June 17? 2013, correct. So in the case of that tweeter, he mentioned, and I did not hear this in his initial question, that he had only been here for 2 months. So in that case, it wouldn't be worth it to him to apply for TPS because he doesn't meet the requirement for TPS that you need to be here by June 17, 2013. اوكي. كان الاستثناء الذي يمكن لطلب الحصول على التي بي اس مستمعينا الاعزاء ان يكون في حاله استحقاق لمجموعه المزايا الملحقه بالحصول على طلب التي بي اس، ولكن في حاله ما يخص الشأن السوري والوضع الذي تخصص فيه اللاجئون السوريون او القادمون السوريون، فان عليهم ان يكونوا قد سجلوا اقامه دائمه فيما قبل 17 من يونيو حزيران للعام 2013. وفي هذه الحالة فقط قد يكون من المناسب التقدم بالحصول على طلب التي بي اس. Okay, if he cannot apply for the TBS, can he still apply for asylum? Yeah, as Marilu mentioned last time, you can apply for asylum if you meet any of the 5 criteria. That is, if you fear persecution based on race, religion, nationality, member in a particular group, or your political opinion. ولكن يمكنهم الحصول على تقدم لطلب اللجوء إذا كان عرضة لأحد التمييزات على أحد المبادئ ال5: التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الانتماء السياسي أو الرأي أو الجنسية أو الاعتقاد الديني. Okay, go ahead, Officer Daniel. What is the second matter that you would like to share with us today? Oh, that initially I just wanted to share with that, and then after that we'll answer whatever questions you have. Okay. Officer Mary, back to you. I think you have a copy of the questions that we are going to concern and address today. Yes, I know that we were that I've been speaking with you about the issue of asylum and delays in asylum cases, and yes. I think
you may have had one listener on your program that has been waiting almost 2 years, 2 years. For the asylum case to be determined by our agency. And so, yes, there is a backlog with the asylum cases. The U.S. asylum backlog is a direct result of the significant increase in asylum cases that our agency has received in the last several years. So it really has been a large increase. And because we have cases that are, and might be a little bit complex to explain, but there are cases that we receive that are credible fear cases, and those individuals that come in with a credible fear are detained, and we take those are priority cases for us. So we have to interview those individuals immediately, and then that also increases the backlog. If we can't process those cases immediately, then there is a backlog. So we have had to divert asylum officers into that process. When the asylum division is fully staffed, we are generally able to schedule all cases within 43 days. So we will get to that point, and we were at that point. The Asylum Division is currently hiring and training 100 new officers to address the increased workload. So individuals can feel comfort in the fact that we are working and taking steps towards eliminating that backlog. But it's very difficult with the staffing that we have right now. And, if we can't get to the cases, they remain in the backlog. Please let me know when you need me to stop and translate. I'm going to take this now to our listener. Sure. مستمعينا الأعزاء، كانت الإفادة حول طول فترات الانتظار في حالة التقدم بطلبات، وذلك قد يصل إلى أكثر من عامين كما في حالة أحد مستمعينا. أفادت لنا أوفيسر ماريلو كابريرا من USCIS أن هناك حالات من الانتظار أقرت فعلا، وأنه نعلم أن هناك أوقاتا قد تطول عن المعدل الطبيعي، وذلك بسبب العدد الكبير من الطلبات التي تلقتها الإدارة، وأن هناك بعض الحالات تأخذ الأولية بسبب الحالة الحرجة أو الخوف الشديد، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير المسار الطبيعي والتسلسل الطبيعي والمنطقي لطلباتكم. ولكن هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة في محاولة لتقليل فترة الانتظار. تبدأ بأولا أننا قد قمنا بعمل تخصيص ضابط لصالح القضاء على هذه المشكلة بشكل محدد. مرة أخرى يتم الآن العمل على إعداد وتأهيل وتدريب أكثر من 100 ضابط للمساعدة على تجاوز فترة الانتظار لتعود بعد ذلك لمعدلاتها الطبيعية ما بين 30 و40 يوما. Okay, Officer Mary. Well, I did want to make one more point that's very important, though. These asylum applicants that may be eligible to apply for employment authorization if their asylum cases have been pending for 150 days or more. And this 150 days or more. Days more minus any stoppages caused by the applicant. So if all the paperwork wasn't there. But if everything was in order, they file their application, and the agency, USCIS, has delayed the case for more than 150 days, they are eligible for that work authorization, which is, very important for those individuals who are waiting for a long time, and least to know that they can work in the United States. مستمعينا أيضا أنه تؤكد أيضا أوفيسر ماريلو كابريرا أنه يمكنكم في حالة التقدم بطلب وقضائه فترة أكثر من 150 يوما بشرط أن تكون ليس هناك توقفات لمسار الطلب بسبب صاحب الطلب نفسه، وأن الأوراق مستوفاة ومستوفيا لكل المسوغات القانونية. فإذا تخطت فترة انتظاركم أكثر من 150 يوما فإن لكم الحق في طلب الحصول على تصريح للعمل، وبهذه الطريقة يمكنكم الإعاشة والتقدم في بشكل طبيعي في الحياة الاجتماعية. Okay, Officer Mary. What general advices do you have for those people who've been waiting for more than 2 years? Is there like maybe a contact they need to do, to write a letter? What do they need to do? Well, I know that was a question, something we've discussed in the past about, if there's anything that an individual can do to move along their case, to help with their case. And, if they're concerned, they can always, with any application, they can always make an InfoPass appointment to come into our office.
They bring their identification with them, any paperwork they have to show the information officers, and we can look into their case to make sure that it is still, in process, make sure that nothing, is going wrong. But usually there's really nothing that an individual can do other than check on the case to make sure, but there's nothing that can be done to move along the case. They just need to rest assured knowing that our officers are doing everything possible to get through the backlog, eventually to be able to hire our new workload, our new staff to work on these cases. But there's nothing actually that can be done. So I caution any individuals who hear that, you can, let me help you with your case. I know someone in the Immigration Service, for example, and give me some money and I can help you get this case resolved. There really is no way to the front of the line. I mean, the fact is we're backlogged and we really just need to wait until we can get to those cases. بسبب التأخر مستمعينا الأعزاء الذي تعمل الإدارة على حله ولا تدخر وسعا أو جهدا، وذلك من خلال الإعلان عن تدريب وتأهيل أكثر من 100 ضابط كما قلنا سابقا خلال سياق مقابلتنا، فنتأكد أنه من النصائح التي تمنح لصالح من تأخر طلبهم عليهم التواصل مع الإدارة، تقديم البيانات والمعلومات وأخذ الأوراق إلى ضابط الاتصال، عرض المعلومات وتأكد من فحص الحالة، مؤكدا أنه لا يتم التأخير بأي سبب إلا فقط حالة الازدحام والطلبات الكثير التي تعرضت لها الإدارة في الفترة السابقة. Back to you, Officer Daniel, where we can would like to touch base with you about the entry of those outside the country for more than 6 months, specifically those are applying or getting visa from Lebanon. Are you asking about potentially changing their status, yes, or their non-immigrant status when yes, they get here? Yes. It is possible to change your non-immigrant status after you get here. You may arrive here as, say, a student, and your student visa is coming to its end, the end of its eligibility, or its expiration date, and you may want to explore the country, see the sights, spend some more time here. It is possible to change your non-immigrant status from one non-immigrant status to another. We recommend that you apply at least 45 days prior to the expiration date of your original non-immigrant status. تصنيف الحضور للولايات المتحدة الأمريكية مستمعين خلال نوعية معينة من الفيزا، أي فيزا عدا الهجرة، على سبيل المثال تأشيرة الفيزا للستودنت أو الطالب، فإنه يمكنك التقدم لتغيير شكل الإقامة الخاص بك من نون إيميجرانت غير مهاجر إلى تصنيف آخر ولكن تحت عنوان نون إيميجرانت، وذلك ينصح به بتقديم الطلب خلال 45 يوما على الأقل قبل انقضاء الوقت المخصص لتأشيرتكم. We're going to stop for a short commercial break and we will be back with our guests. مستمعينا الأعزاء سنتوقف فاصل للإعلان قصير ونعود، ابقوا معنا. Please stay with us. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم، أفضل المنتجات الغذائية على الإطلاق، ماركات سلطان، كرافت، نسلي، بوك، ريجو بيكان، دانا، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية التي تحبها، تجدها في كافة المحلات. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا زياد.com. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم. للمحامية جمانة كيروز باع طويل وناجح في قضايا الإصابات الشخصية وحوادث السيارات، حيث أن مكتبها يضم أكثر من 60 موظف وباقة ضخمة من المحامين المتخصصين في هذه القضايا. سجلها يتكلم عنها، وهي التي تفوقت بإنهاء أكثر من 99% من قضايا موكليها بالنجاح الكامل الذي مكنهم من الحصول على عشرات وعشرات الملايين من الدولارات سنويا. الاستشارة مجانية، والالتزام بمصالحكم من أهم أولوياتها. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم 248-557-3645 248-557-3645.
New Concept Product and Design، رائدة إعداد وتجهيز المطاعم والمطابخ بالمعدات بشكل كامل، غرف التبريد والثلاجات. يمكننا مساعدتكم في الحصول على التمويل اللازم لمشروعكم، وكذا الحصول على الإجازات اللازمة من الدوائر الصحية. نخدمكم بخبرة 25 عاما. ناجي عبود صديقكم الدائم. للاتصال الهاتف رقم 248-442-9292 248-442-9292 وتماما على 33900 West 8 Mile Farmington Hills. للمزيد من التفاصيل زيارة الموقع الإلكتروني www.nuconceptproducts.com. عودة مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى. لازلتم مع صباح الخير ميشيغان، وهذه المقابلة الخاصة مع أوفيسر ماريلو كابريرا من US وكذا أوفيسر دانيال كاسكو من USCIS. نتابع حديثنا وأسئلتنا مستمعينا الأعزاء. كنا توقفنا قبل الفاصل عند سؤال سنطرحه الآن، وهو Officer Mary, this question for you is going to be regarding to the filing fees. Those applicants who apply for those type of visas are like in a hardship. So what we can do in regard to waive some of those fees if they cannot afford? Certainly, and that's a very important question, and it's important to understand that USCIS is funded largely by application fees. So most of the fees, the money that we get is for operating is through the fees that we charge our applicants, whether it be for citizenship, residency, what have you. And so we do recognize that some individuals may not be able to pay those fees. So there is a fee waiver available if you qualify and meet this simple criteria. You have to complete a form I-912. I-912. 912, I-912 request for fee waiver. And then you must clearly demonstrate that you are unable to pay the fee. The USCIS officers will evaluate all the factors and circumstances and any evidence supplied in support of a fee waiver request when making their final determination. And of course, each case is unique with all our cases and will be considered on its own merits. So there is complete guidance on our website for the fee waiver, but it is, and then there's certain applications that you cannot get a fee waiver for, and we list the applications that you can, provide a fee waiver request for. But it's very simple. An individual has to be receiving a means-tested benefit. If this individual, if you have been provided sufficient evidence, your fee waiver request will normally be approved. But you have to be receiving a means-tested benefit. Like food stamps, bridge card, Medicaid. Yes. Okay. Yes. Okay, let me take this now to our listener, please. مستمعينا الأعزاء، تؤكد لنا وتوضح أوفيسر ماريلو كابريرا أن تمويل الإدارة في USCIS يعتمد بشكل كبير على رسوم المستحقة على الطلبات الخدمات التي تقدمها الإدارة مثل التجنس وغيرها، وإن الإعفاء منها سيؤثر بشكل عام على طبيعة الخدمات المقدمة، ولكن هناك تقدير للحالات الإنسانية وحالات الطبيعة الخاصة التي يتعذر معهم فيها تسديد أو التقدم بقيمة الطلبات، وأن هناك أيضا على الموقع الإلكتروني الخاص USCIS.gov الفئات التي يمكن إعفاؤها من الرسوم والمستحقة وطبيعة الحصول على ذلك والدليل العام والإرشادات التي يمكنكم فيها الاطلاع على التفاصيل. ولكن في كل حالة من الحالات فإنه يجب التقدم بطلب استمارة I-912 للتقدم للحصول على الإعفاء من سداد الرسوم المستحقة على الطلبات، وأن لكل حالة ما يميزها، فسيقوم الضابط المختص بمراجعة الحالة والتأكد من الإثباتات التي تقدمها كطلب للإعفاء من استحقاقك طبقا للقانون للإعفاء من قيمة الرسوم. وتؤكد أيضا الأوفيسر ماريلو كابريرا أنه في حالة حصولك على مساعدات حكومية مثل الميديكيد أو بطاقات الطعام، الفود ستامب أو البريدج كارد أو ما شابهها، فإن ذلك يعزز فرص الموافقة على طلبك. Okay, Officer Mary, go ahead. Okay, sure. And so we talked about if they're receiving a means-tested benefit. Also, if your household income is at or below 150% of the
excuse me, the federal poverty guidelines at the time of filing, or if the individual has some sort of financial hardship situation, such as recent unemployment, high medical expenses, and any other unexpected large expenses that you want that the individual can show USCIS to consider in determining eligibility for a fee waiver. So again, it's very case by case, and you can present that evidence to USCIS to consider this fee waiver. اوكي مستمعينا الاعزاء، في التاكيد انه ايضا هناك تحديد لخط الفقر الفيدرالي، فانه يجب ان يقل الدخل عن 150% من اجمالي خط الفقر الفيدرالي، وكذا يجب الحصول على ما يثبت انكم تعانون من عطل عن العمل لا قدر الله، او تكاليف طبية بشكل فجائي، او ان هناك سببا لحالة العسر المالي، وأن هذا يؤكد أن كل حالة لها ما يميزها ولا خصوصيتها، ولا يمكننا التعميم على أي حال من الأحوال. Officer Daniel, there is anything that you would like to share with our listener from your perspective in regard to the experience that you had with working with the USCIS, and something that you would like to advise the applicants to take care of? Well, first, if you don't mind, Sam, I wouldn't mind going back to your change of status question. Yeah, go ahead. Give your listeners an idea of what they would need to provide in order to qualify for a change of non-immigrant status. If you're here visiting, let's say, and you want to become a student, you'd have to apply to us before your current non-immigrant status expires. You'd have to show us you're enrolled in full-time academic or language training or vocational program. You'd have to show sufficient funds, that you have sufficient funds to support yourself. And you have to show that you are maintaining a residence abroad that you don't intend to give up. In terms of getting a visitor visa or changing your status to that of a visitor, it would be the same thing in that you would have to show that you have ties to your homeland, that you're maintaining a house, that you may be maintaining employment back there or bank accounts, stuff that'll show that you're not intending to stay. You have to show your departure plans, maybe a plane ticket to show that you do plan to return to your home country. And if you're staying here for medical reasons, you'll have to show how your bills are going to be paid for. And then with regard, if you wanted to change to a work visa, you would have to get an employer to sponsor you, to submit a petition on your behalf with USCIS. Okay. Let me take this to our listener. مستمعين الأعزاء، إذا كنتم ترغبون، إذا كنتم هنا في الولايات المتحدة تحت تأشيرة زيارة على سبيل المثال، وتريدون تغيير موقفكم إلى نون إيميجرانت أو غير مهاجر كالحصول على تأشيرة طالب، فعلى سبيل المثال يعني في سيناريو أنك يجب أن تثبت أنك طالب من خلال التسجيل الكامل في أحد المعاهد الدراسية، وبيان جدول الدراسة الخاص بك، وقدرتك على الإعاشة بشكل ذاتي، وتحمل تكاليف نفقاتك الدراسية وإعاشتك. كما يجب أيضا عليك إثبات استمرار صلاتك القوية بالوطن، وأنك لا تنوي البقاء هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء تأشيرة الزيارة أو تأشيرة الطلب التي حصلت عليها، وذلك من خلال الحفاظ على حساب بنكي فاعل في بلدك الأصلي، وبيان ما يثبت ذلك، واستمرار الصلات القوية كما قلنا بالوطن. وأنه أيضا عليك إذا كنت ستتقدم بطلب للتأشيرة الطبية، فإن عليك أيضا بيان كيف سيتم سداد الفواتير الطبية الخاصة بك، وأيضا إذا كنت على سبيل المثال ستقيم هنا لصالح العمل، فإن يجب أن يكون هناك من سيوفر لك الكفالة في حالة حصولك على عمل، أن يتقدم صاحب العمل بما يثبت أنه سيقوم بمتابعتك خلال فترة العمل، وكذلك أنك يجب أن تثبت خطتك للمغادرة من خلال تذكرة السفر، العودة إلى الوطن، كل هذه الأشياء التي تثبت وتعزز موقفك. We have less than 1 minute. I want to take a word from you, Officer Daniel, and a last word from Officer Mary after that. What do you like to say to our listener? Oh, just that I really appreciate the opportunity of coming on your program. It's very nice for us to be able to come on and try to explain different immigration issues and represent our agency. So I just wanted to thank you for the opportunity. Okay, Officer Mary. Sure. Well, likewise, this is a wonderful opportunity that we've had for many years. As far as the asylum cases, we understand how the frustration, of course, of individuals
who have been waiting, but please know that you may be eligible for that employment authorization, and you can always check your case with us by making an InfoPass appointment at uscis.gov. And at the end, on behalf of myself, Layla, and all the team here, also our listener and the community, that we would like to show our appreciation for the USCIS represented by UME Officer Mary and Officer Daniel for keeping this partnership and advise and advocate our listeners about the things that they need to consider to avoid any legal complications and spread the knowledge and the word about the things that you guys do back the scene that a lot of people do not know or understand. Thank you very much for being a wonderful partner to our show. Thank you. Thank you for having us. Thank you. مستمعينا الأعزاء، كانت معنا أوفيسر ماريلو كابريرا من اليو اس سي اي اس وأوفيسر دانيال كاسكو أيضا من اليو اس سي اي اس. نشكر لكم طيب المتابعة. ابقوا مع صباح الخير ميشيغان.